how to download IDLE, Python IDLE. A website ke python.org. Go to the python.org. Now go to the python.org. After python.org, click the downloads button and the downloads button, and then Windows Python 3.13.0. Click it. Just wait for some time. That is immediately downloaded. After downloading, open it. The latest version. Open the downloaded latest version. Wait for some time. Automatically ade open avutundi. Add path. This feature chepta endu cheyalo. Now install it. Install. Update కాదు, customize కాదు. Already ఉంటే వేరే చేద్దాం, ఇప్పుడు లేదు. Click the install button. Okay, yes button, press yes button. Wait for 2 or 3 minutes. Python IDLE. ఏం ఓపెన్ అవుతుంది మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇక్కడ? This IDLE stands for Integrated Development Learning and Environment. So ఇది ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గరకు డౌన్లోడ్ అవుతా ఉంటుంది. సెటప్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్. యువర్ సెటప్ ఇస్ ప్రోగ్రెస్. సో వెయిట్ ఓన్లీ ఫర్ 1 minute డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. చాలా ఈజీ. డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనం క్యాన్సిల్ లాంటి ప్రెస్ చేసామనుకో బయటకు వస్తాం. అలా వద్దు, వెయిట్ చేస్తాం టైం అండ్ మనకు ఒక బటన్ వస్తుంది. ద బటన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్లోజ్ బటన్. ఆ క్లోజ్ బటన్ క్లోజ్ చేయాలి నువ్వు, అంతే, ఏం చేసేది అక్కడ మనం. వెయిట్ సమ్ టైమ్ అండ్ టు క్లోజ్ ద బటన్. ఎలా వెళ్తున్నాం అని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ. ఓకే, వచ్చింది. ఓకే, యువర్ సెటప్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. నువ్వేం చేయదు, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్, అంతే. సార్ క్లోజ్ చేశా సార్, మీరు చెప్పినట్టే ఫాలో అయ్యాం. ఏమేమి ఫాలో అయ్యావు? ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళావు? python.org, డౌన్లోడ్స్ అండ్ విండోస్. మీరు చెప్పినట్టే ఫాలో అయ్యా సార్, వెళ్ళా సార్. సెర్చ్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమని టైప్ చేయాలి? IDLE 3.13. జస్ట్ క్లిక్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద IDLE.